what you've been experiencing right now is a picture also of our situation today. The technology is playing tricks. Както разбирате, технологията не играе лоша шега. Забелязахте, че не се справим така с тези техники. Нещо се случва. Everything was prepared. Всичко беше подготвено, обаче But then something else happens. нещо друго се случи. And that is a picture of the possibilities and the challenges of our time. Но това е картинка просто на възможностите и на предизвикателствата в нашето време. The time of the age of Aquarius and the age of air. We moved from solid earth into air. От твърдо в въздушно състояние се преместваме. So spirituality is so much more directly accessible. Всичко е много по-директно, лесно се достъпно. But in the real spiritual world, they are not only the helping spirits, there are also spirits playing games or even spirits trying to stop our spirituality, dark spirits. Не винаги да ни помогне, но също да изпита нашата духовност. And now, roughly 100 years after this transition that Учителя spoke about, 100 години и горе-долу след тази промяна, за която говори учителя, which by the way coincides with the transition that Rudolf Steiner spoke about, с трансформацията, and which at the time was, so to say, also covered with the dark forces of the First World War. Когато в Първата световна война тъмните сили са покрили земята. 100 years later, we have an immense speeding up of this dynamic. Много силна, голяма сила. The new millennium. The new millennium. Новото хилядолетие. Then the cycle of the big conjunction of Saturn and Jupiter moving from Earth signs into air signs. На Юпитер с Сатурн The great conjunction. Right, we have a great conjunction. Имаме голям съвпад на Юпитер. But they have cycles, and now we moved into a cycle where all the coming conjunction are going to be in air signs. Който преминава през въздушната въздушните знаци. Съвпада минава от тези знаци в астрологията. Астрология. Искаш да превеждаш, Надя, за астрология? За астрологията. Добре, точно избети на астрология. Може от място, не е проблем. Няма да говори за астрология. Are you going to talk about astrology? No, just as a... And it's just in the tropical zodiac, there's other aspects to it. And also, we just witnessed the transition from Pluto into Aquarius. От Плутон, който преминава в Водолей. So this age of air and the age of Aquarius that Учителя was talking about is now speeding up. Сега започва да се ускорява. And we're in the middle of it. И ние сме точно по средата, в центъра на това, тази трансформация. And so we have a lot of help to develop our spirituality, our brotherhood in Aquarius. Да се развиваме възможност за развитие на нашата духовност в нашето братство. We can deal with our healing possibilities in a very more direct way. От оздравителния процес в много директен път, начин. And this nice little plant И това малко красиво цвете can be a helper with this. Може да бъде здраве. Because it is a healing agent working very directly with the spirit. Агент, който директно влияе върху нас. And very directly with the human individuality. С човешката индивидуалност реагира индивидуалност. Always also cooperating with the bees. Също така във връзка в работа с обща работа с пчелите. Because for your, what is it, 17 beehives here, тук, нали, имате 17 кошера, нещо такова. This is almost the first food that they're getting now. Когато те получават сега по това време. They had it already before the wonderful trees here were blossoming. Right. But this air age, this Aquarius age, is also the age of
artificial intelligence. Е също и ерата на изкуствения интелект. The age of high-tech surveillance. Това е времето на хай-тек развитие. The age where we have to really be incredibly present in our minds Ние трябва да сме много силни, да се изявяваме в нашата мисъл, to protect the humanness of our за да intelligence. защитим човешкото у нас. Because there are machines there, and machines are inhabited by beings Това са машини, които не са хора. that want to take that intelligence Се from развиват us. хора, но искат да вземат интелект от нас. And I find it a very interesting topic, which I just started to Много dive интересна into. тема, с която започнах аз. How the research of Rudolf Steiner, Какво е на Штайнер проучването? for whom this was the central subject of his mission in his last life, Централна точка, предмет на проучване. the mission of Michael as the spirit of our time, А пък на Михаил, Архангел Михаил е духовността на нашето време, as the guardian of human intelligence. който е пазача, всъщност пазителя на човешкия интелект. Bringing cosmic intelligence Който into human freedom, космическия интелект към човешката свобода. but at the same time fighting the dragon who wants to grab this intelligence and make it a machine intelligence and making people robots. And as you all know, Rudolf Steiner had the mission to work through the transformation of human intellect to really go this path. I'm almost crying when I talk about it. Водичка, топла вода, да. To go this path that Central Europe and the West has started on science and technology. It's fine. And to go it all the way to the end from the startings with alchemy and Rosicrucianism through the materialism of the last century and our days to the redeeming of matter through spiritualized science. Which is a path of transforming intellectuality. Using very much the third eye chakra, concentration exercises, and also, working through technology, trying to change technology in a humane way and so forth. And then, as you know, these great initiatives have their silent agreements частно съгласие, тайно съгласие, тихо съгласие, where учителя has the same goal but working through the forces of the heart. Но работи чрез сърцето, със силата на сърцето. And through everything that is possible in Eastern Europe. Което е възможно да се работи в Източна Европа. And thus they're working hand in hand. Така те работят ръка за ръка. And my destiny моята задача, моята съдба it's very much connected to being in East and West. Е точно да бъда свързан както с изтока, така и с запада. And I'm going to share with you И сега ще споделя с вас some of my research that came from my years living in different countries. Just to present you a little bit who I am. I was born in 1966 on a big farm in Western Germany. 1,500 pigs.
150 hectares monoculture with 150 corn, хектара земя с зърно, no limits, без граници, maize, corn, мишки, зърно pesticides, fertilizers, и препарати, торове. and the pigs were not happy. Прасетата не бяха доволни. I tell you, you know, when you are a sensitive child, Бях много чувствително дете. I mean, you grow up with it. It's the world that you see. Израстваш с това. Това е твой свят, който виждаш. But of course, it does something to your soul when you're surrounded by animals who are suffering. Много хора, нали, как страдат. So I was more looking for the wild birds Повече наблюдавах, повече се интересувах от птиците. and my little goat. Диви. The wild birds, птичка, and my little goat, И от моята малка who was a happy animal. също бях щастлива. So I was climbing with her on the И roofs, се катерих по хълмовете с нея. trying to escape a little bit this very materialistic world. Този реалистичен свят. I was so happy to study. I first had a social year in Italy in the kindergarten. Да уча още да социализирам детските си години в детската градина в Италия. I studied in Thessaloniki. После учих в Солун. I remember, but only very faintly, that I made a weekend trip to Sofia just with a bus back and forth 35 years ago. 35 years ago. 35 години. Later I studied in the US, След това отидох в Щатите да следвам. and everything seemed to indicate that I was going to an academic career. Изглеждаше, че ще се занимавам с академична кариера. In the US, I should have become a doctor or professor there. Доктор или професор. And then my life took another direction. Но тогава пък живота ми пое друг път. And it was obvious that the meaning in my life was not to be on this theoretical academic level, Няма да съм теоретичен академик. but I had to work through in my inner life Трябва да работя с моя вътрешен мир and understand и да the world in an esoteric way. разбера света как изглежда по този начин. So I did artistic trainings, Започнах да уча артистично изкуство, voice, singing, пеене, speech, recitation. рецитация. I married a Norwegian woman Ожених се за норвежка, who was the founder of a Waldorf school and a Waldorf kindergarten in Norway. която в Норвегия е била откривател, собственика на детска градина училище. Waldorfska school. Валдорф. So for a number of years I was totally into education, Аз се занимавах с преподаване. but at the same time this question of technology came back to my life. Но все пак технологията се връщаше през всичките тия години обратно в моя живот. Because as long as I can remember, Доколкото си спомням, I was getting very nervous from the artificial light, много се нервирах, много ме дразнеше изкусната светлина. from the screens of computers and Всичките television, тия екрани, телевизията, на компютрите и телевизията. and later on from mobile phones. По-нататък, телефоните, мобилните телефони. So while I was Waldorf teacher in Norway, we also built up a business И създадохме Валдорфско училище, също и бизнес, doing consultations който предлагаше консултации and measurements и измерване and therapeutic help with regard to mobile radiation и and терапевтична light помощ, pollution. когато са в посока на слънчевата радиация и замърсяване. Радиация. Не, екраната, Да. електронната. Yeah. Helping those people like me who Помогна за were хора като мен, suffering from които radiation, страдат от радиацията. but also very often people who didn't know that that was actually the reason why the children weren't sleeping, for example. Всъщност, това е причината, защо те не могат да спят на време. Or the people who didn't know why they were developing a cancer which was out of the reason of electromagnetic fields. Което въобще не е ставало правилна връзка с електромагнитните полета. So for many years I was, so to say, with two legs there, one in this world of these challenges of technology, Двата си крака, от едната страна предизвикателството
на тази технология и working with very expensive measuring devices, instruments, скъпи измервателни уреди, инструменти, and documenting radiation levels and so forth. Да изписвам всички тези данни, нива. And also using high tech for therapeutic help. Хай-тек за компютърната си работа. But at the same time, when I was helping those people over a longer period, we were seeing just by the natural course of things that the outer physical protection can bring you only so far. Значи, ако нямаме физическа протекция, защита може да стигнем само до някъде. I could still give you lectures about 3G, 4G, 5G, about artificial light and so forth. За изкуствената светлина и така нататък. But nowadays I would never do that without also arriving at the spiritual dimension. Няма, но в днешно време вече ще го свържа и с духовното измерение на това влияние. Because everything has a spiritual dimension and every technology is inhabited by beings. Всяка технология е основана на това. Той казва, че всяка технология има същества, които работят през нея и които не са от светлата или от тъмната страна. Това има същества. Така че има някакви духове през тия технологии, които ни влияят отрицателно. Да, същности And even though it can be very advisable to use technology to protect yourself, or also to make conscious choices about when and how you use your Wi-Fi, when you use your cabled internet and so forth. But there's also this dimension of our inner choices and our inner development, where our inner light has this shadow of the technology of our time, and light and shadow belong together. And that's a little bit also how it goes with this little BL email. When you show this to some people, they say, "Oh, parasite." And they don't want it on the trees. I saw it in the neighboring garden. High up there, there's quite a bit. Inside your beautiful garden, it's not. We could also make a course on tree care because I was professional arborist tree care for a number of years, both in Norway and the US. And the trees are, so to say, also our brothers in the plant world, teaching us uprightness and brotherhood on a plant level, harboring hundreds of flowers on one plant. Not just one flower, but you know, like an apple tree has 100 flowers. It's like a piece of earth that has grown up, developing a stem and then hosting these flowers. But it's also asking us for conscious help and conscious care, because an apple tree, a cherry tree is not a natural plant.
it is a plant that has developed in То се е evolution развило together в with еволюцията us. It заедно was с нас developed, хората. То е било co-created with human и beings. в сътрудничество с човешките същества. And in older times, the gardening specialists, I'm speaking about, say, 200 years ago, Градинарите преди стотици години they would even consciously plant the съвсем нарочно, mistletoe съзнателно биха ги засаждали тези растения, on an apple tree ябълкото дърво, to increase the за inner да quality увеличат вътрешното качество, of the духовното apple. качество на ябълката. Isn't that strange? Не е ли странно това за вас? Because when you ask gardeners today, they say, "Oh, we Питайте don't един want the градинар mistletoe. днес, ние тези работи не ги искаме. It's taking energy from the apple." Взима енергията на дървото. And indeed, when you have a lot of mistletoe on a tree, it is taking energy. Ако имате много имела около това дърво, да, наистина ще му вземе енергия. So it is a matter of balance. Това е въпрос на баланс. But like always with consciousness, Както винаги с осъзнатото, there's a polarity има полярност between consciousness между, and life energy. между осъзнатостта и с светлината енергия. When we think and meditate, Когато ние си мислим или медитираме, we're using our daily portion of life ние energy. използваме нашата дневна порция от живот. Жизнена Жизнена Енергия, енергия. And at the end of the day, with a lot of reading, whether it is scientific reading or readings of учителя, чрез четене на учителя или някой друго научно четене, we are getting tired ставаме, се изморяваме and need to fall back into unconscious life и in трябва да sleeping, отидем в неосъзнатия живот и да спим. so that our pool of life energy is being restored again by the И good отново angelic се world. възстановява нашия басейн на жизнена енергия. And so it is also with the tree and the mistletoe. Същата работа е с имела и дървото. The mistletoe has such a high energy, such a high толкова consciousness, висока енергия и осъзнатост на този имел, that it is not able to sustain itself че не може да съществува само with its own life energy. It needs to take it със собствената from си a tree. енергия, а трябва да вземе от някакво дърво тази енергия. It does not have the roots in the earth. Няма тези корени в земята, корена система. Do you know that from the human world, not having the feet on the ground? Имате ли такъв случай, познавате ли в живота? Хора, които не са стъпили здраво в земята. Всички хора са такива. Познаваме ги много добре. Yes. Виждали сме ги. It happens, you know. Yes. Щом са на земята, значи са такива. We all have lived in such a world for 9 months before we were born. Ние Имам сме друга живели задача. 9 месеца в един такъв свят всички от нас. And our mother in the womb was Майката, giving her life energy, нейната отроба, сме and взимали we енергия were, от so to нейния speak, живот, нейната енергия. parasites И сме били в кавички паразитен живот. taking the life energy from the Взимайки mother. енергия от майка си. That's an agreement. That's Това human е- life. Това е човешки живот, това е договорка. Съгласие. But what is that plant that, unlike all the other plants, is not connected to earth, to И soil? така, ако едно растение обаче не се свържи чрез коренна система с света, с живота. All these beautiful plants that Всички красиви растения, express certain qualities, the chamomile, някакви красиви the цветя, sun-like лайката, flower, the например, calendula, the или sunflower, невена, или слънчогледа, всички те. they all are the expression of one specific Те quality изразяват някакво качество, някакво положително нещо, which we like to use което ние бихме when искали с удоволствие да използваме. we give, say, a bunch of roses Ако подарим на някого To one friend. рози на приятел, and a bunch of lilies to another, или пък лили на някой друг, and a bunch of
um, calendula to another because we feel this is the right expression in this moment or for this person. Правилна израз на нашите чувства в този момент. But the mistletoe is different. Но с мила е по-различна работа. It's not so common to give this as a Никак flower. не е прието да го дадеш това цвете на някого. I mean, if you look carefully, the flowers are actually beautiful. Всъщност цветенците цветове са много красиви. But I mean, sometimes you have to climb very high to even see them, Някой път трябва много нависоко да скачиш, да ги забележиш. and you need to look a little close. И трябва по-близко да гледаш. But when you come close, Обаче като се приближиш, it actually smells beautifully. You can imagine that the bees love it. И може да разбереш, защото пчелите ги харесват. It has a lot of nectar, especially the Има male flower. доста много нектар за тях. And now it's already at the end of the flowering. Това е вече към края си на цъфтежа. Това растение. But for about 2 weeks at the end of the winter, February, февруари месец, here in Varna, end of February, тук на пресенча Варна, you see how these green виждаш големи, bowls, so to say, красиви, up in the trees високо на дърветата, are becoming golden. стават златни. And the mistletoe is living not with the seasons of the year like everybody else. А пък от друга страна също е важно да кажем, че мила не расте със сезоните, както всички останали. Тая по този ред. Our soul life is very much structured through the 4 elements. И структурирана към 4 елемента. This is why we so strongly feel this transition from Затова earth силно to усещаме air. промяната от земя към въздух. We have to really adapt to Трябва it да се to be more in an адаптираме, air за да quality. можем да работим във въздушна среда. But also when our soul goes from winter to spring, Както и нашата душа от зимата към пролета. we are rejoicing. Също трябва да We feel light and lightness. усещаме лекта и светлина. And even more the summer, we go to Rila, we dance Panivridmi, Отиваме и правим панивритмия на Рила. and then we contract again towards the fall. И така отново се връщаме обратно в цикъл на 4 елементи. And just like the nature spirits in the fall go back down into the earth, Отново се заземяваме обратно. our soul goes back again Така и in нашата itself душа се връща към нас. and internalizing, remembering everything that it has experienced during the summer, Какво сме преживели ние през лятото. harvesting, so to say, our Така да кажем experiences нещо като една жътва. and bringing them to the winter. И да преминем през зимята. The mistletoe doesn't do that. Обаче имела няма такъв път. The mistletoe has its own season. Има си своя собствен сезон. Now, when the flowers now expand, now soon they're going to have the roses and everything, the mistletoe takes a break. А той си почива, започва почивка. It has had the flowers, then it takes a break. И сега е в почивка, в пауза. And basically for the whole summer, За цялото лято nothing happens. нищо няма да се случи с него. Then, when the other plants start to go towards fall, and the flowers are withered and the fruits are maturing, Плодовете започват да се появяват. the mistletoe starts to wake up again. Мелът отново се събужда. And then in the fall, it starts to ripen the fruits. И така през есента започва да озряват плодовете. So from these beautiful golden flowers, златни цветове, in the fall we get green berries, получаваме and in the winter, а през зимата, when everybody else is in dormition, когато всички останали са в сън, the mistletoe is maturing the berries into white berries, yellow email. Старее и се развива като бял имел. And another funny thing, Другото странно нещо, every normal plant does first the bud,
then the flower withers, then comes the fruit, Всяко it започва matures, първо цвете, на птиците, след това започва цъфтежа, след това плодовете, then comes the new bud, and out of that, the new flower. започва новия кръговорад към цъфтеж. It's an archetypal cycle, Това е един which is, so to say, teaching our soul, иска да научи our нашата own душа, inner нашата development вътрешно аз, нашето развитие, of preparing да something, се подготвим за нещо, of opening up, of да се flowering, отворим, за цъфтеж, of maturing. за озряване. And the mistletoe does it not only in its own pace and in its own Не season, само го прави този имейл по своя ритъм, but it does it all at once. и го прави всичко наведнъж. So you have the mature berries and Имате озрелите the плодове flowers at the same time. и цветовете в едно и също време. So this freedom of doing things in an individual way, Свободата всичко да се прави по един индивидуален начин, emancipating itself from the rest of the world, да се еманципираш от целия свят, от останалия свят, from the laws of gravity, според правилата на гравитацията, is key to mistletoe. е ключа на белия мел. Gravity? Well, take any seed, sunflower seed or whatever it Вземете is, някакво put it into the сладкохлеб, soil, поставете го в земята, едно семенце, put a little water on it, малко вода, it'll start developing a little shoot ще се развива down towards the heart of the earth. It's зърно в looking земята, for the center of the earth. ще търси центъра на земята, Then another shoot towards the sun, другия нагоре към корен нагоре към слънцето. and between the heart of И the между earth тези двете and the този heart двоен of the растеж, solar system, с помощта на земята и слънчевата система, в двете посоки, every flower is developing, всяко every tree is растение се developing. развива, всяко дърво се развива по този начин. What does the mistletoe do? И какво прави пък нашия имейл? Well, there's maybe a bird Може eating a би mistletoe, птичките ще издадат плодчетата, and since it cannot eat the inner тъй като embryo, птичките не могат да изядат вътрешната част на плода, it leaves it behind. ще ги остави, ще ги сплюе. It is gluey, И то залепва and it stays и on остава one branch. там някъде на някое клонче. And then this inner embryo, И този ембрион на това клонче it's actually not a seed, it's an embryo, it's всъщност green, it's не living. е никакво семенце, а това си е истинско живо ембрионче. Зародиш. It starts to speak with the apple tree Започва да говори с ябълковото дърво. and says, И казва, do you want me as your embryo? искаш ли да бъда твоя зародиш тук? Are you ready to give me some extra life energy? Искаш ли да ми дадеш малко жизнена енергия? Can I специално stay за with мен? you? Мога ли да остана тук при тебе? And when the tree says yes, И ако дървото каже да, then the mistletoe starts to и develop тогава то започва да развива a little shoot с коренчето, going through the bark of the tree преминава през дървото, през кората на дървото, and taking the water, the mineral water from the tree, which it needs. води от дървото и се захранва с това. As far as the sun and photosynthesis, it's well able to sustain itself. Синтеза може да се развива спокойно. You see, it's само. green. И виждате, So it's green, it can make photosynthesis, it can make its own sugar. може да взима захар, може да с процес на фотосинтеза се развива. So unlike a mushroom, it's only, botanically speaking, a half parasite. Сега, например, гъбите са полупаразити. It just needs the mineral water from Те the имат tree. нужда само от вода. But when it puts this little shoot through the bark of the след tree като това коренче е навлязло вече под кората на дървото, with the consent of the tree, със съгласието на дървото, because there are trees who say no, they don't want it. ако дървото каже ние не може, не желая, There are tree species who never accept a mistletoe, значи не всяко дърво ще приеме имела, like for example a Например. beech tree. например брезата. Брезата? Beech. In it? Yeah. Not birch. Beech. Yes. Book. For example, book. Brezata, Beech is yes. breza. Book, no. Yeah.
And others accept it sometimes yes, sometimes no. Някой казва да, понякога не. There's a mystery about that, when this agreement happens and when not. But when it happens, Обаче, когато това се случи, когато се съгласи това дърво, then that little shoots и goes преминава това through the bark, коренче през кората на дървото, but not а не towards надолу, the center of the earth. не към центъра на земята. It attaches to the tree, То се свързва с дървото, захваща се за него and then from there И it оттам grows in all расте directions. в различни посоки. It makes Това its own място. center. И това е центъра. It makes a bow. И го създава си корона. So every mistletoe creates a cosmos by its own. Създава своя космос самостоятелно. And when you look at it spiritually, it is a sphere Ако погледнете формата, наистина тя е of its own spirituality. сфера на своята духовност. And that makes it, on one level, the closest relative in the plant kingdom of us humans as individuals. И това го прави като индивидуалност само за себе си, като нас хората в космоса. Because each of us Защото всеки is от a нас cosmos е on its космос own, сам за себе си. with their own karmic law. С свое собствено правила. Кармични правила. With their own soul expression. С свое собствено духовно изразяване. And you're never allowed to say, this you have to do, because Можеш I да don't кажеш, know ти трябва да what правиш is right това. from Не your мога да кажа biography. за теб какво е добре за теб от твоя гледна точка. I can only listen, Аз and мога само да ти слушам. maybe then, as a И therapist, тогава, като терапевт, I can give an advice. мога да дам някакъв съвет. But it's out of listening into the Но ако individual слушам laws индивидуален човек с of a human being. на човешкото същество, само тогава. And there's a great mystery Това е every голямата human being. мистерия за всяко човешко същество. Each of us coming from eternity, Идвайки от вечността, having gone through many past lives, минавайки през различни стари животи, and each of us и всеки от нас, trying as best as they can to express доколкото можем ние да се themselves изразим себе си, in their creative deeds, in their spirituality, in their practical life. да, в духовния свят, в практичния свят да се изразяваме. And coming back to astrology, И ако се върнем отново към астрологията, the moment of our birth момента в нашето раждане being this circle е кръг, where all planets където всички планети are aligned as an expression of са what was подредени my intention for this life, да изкажат какъв е смисъла на този живот, my tasks, моите задачи, my creative projects, моите творчески проекти, my tools, my intellectual моите tools, средства, моите интелектуални my средства, abilities, and моите my will, and my възможности, feelings, моето желание, моите чувства etc., etc. и така нататък. And like you said in the beginning, И както we also have this challenge often of being grounded enough. предизвикателството дали сме доста заземени в земята всички ние и доколко. We have to consciously Ние трябва съзнателно put our feet on the да ground. стъпим на земята. And for example, on a Sunday morning, И както meet in the неделя, brotherhood and work in the garden. Срещнем тук и да работим в градината. We can take off with our spirituality. Можем да отлетим с нашата духовност. So, as a first, say, preliminary conclusion, Като първи предварителни изводи, the mistletoe is a healing plant, е unlike all the other beautiful healing plants we have. което различно от другите е животворно, оздравяващо растение, оздравително растение. It is not meant as a classical, say, herbal tea for chamomile for the stomach която да помага за стомаха, като е лайката and other plants for headache and so и forth. други, които са за главоболие.
this beautiful display of possibilities we have with natural remedies, възможности, които ние имаме с тази красива палитра от билки и народни лекове. where Bulgaria actually is basically Bulgaria. leading, I would say, in the whole of Europe with the ancient knowledge of herbal С medicine. античните познания в тази посока в България. But the mistletoe is a healer on another level. И мелът е оздравителен на друго ниво, друго измерение. In the old world, with the druids of the Celts, Друидите в келтите в антични времена there also was a great knowledge of също healing са plants, познавали много билки. but there was one healing plant Има that едно- only a druid was allowed to even touch. Имал право, само друидите имали право да докосват една специална билка. And that was the mistletoe. И това е било и мелът. And there were certain rituals for that. И имало някакво разследване на това, ритуали на това, на този факт. The last remnants of that were documented in the 19th century in Eastern Europe by folklore professors. От професор, който се занимавал с фолклора, местния фолклор. People in white dresses Хора с бели дрехи in a full moon night в една тържествена нощ with a golden scythe с един златен сърп were climbing on the trees, са се качвали на дърветата, cutting the mistletoe, рязали с тях с сърпа и мела and making sure that it does not fall on the ground. и са били, за да не може този имел да падне сам на земята. And is touched only by the hands of specifically initiated people. Само от определени предварително хора, от ръцете на определени хора. Посветени. Yeah. I think that Asterix is not as much read in Bulgaria, Eastern Europe, as it is in France and in Germany. Източна Европа не е така популярен, както в западния свят, в Германия и Франция. But if you have a chance to read Asterix, Но ако може да прочетете Астерикс, it's not only a fun comic, не е само анимация, but it has some анимация, deep spiritual truth но има about много this. дълбоки корени, свързани с това нещо. And the Celts, А келтите, in certain, everybody know with the Celts, right? In certain centuries в определени before Christ, стари векове преди, някои векове преди Христос, had their culture all the way from са развили Ireland, своята култура от Ирландия Scotland, към Шотландия, the British Islands, към Британските острови, preserving the remnants of Atlantis there, като са запазвали там останките на атлантите, through France, the през Gauls, Франция, Eastern Germany, през източна Германия, and all the way през целия until този път до Russia, Русия especially the area north of the Black Sea. и до Северно Черноморие особено. Wherever you find menhirs, dolmens, standing stones, Можете да видите там такива големи формации от камъни. Yeah. Домени, да. from Stonehenge in Както Стоунхендж England в Англия, to the corresponding stones in Ukraine, в Украина, Russia, в Русия. and so forth. And these Celts had the Druids as their spiritual leaders, И тези келти също си имали някакви специални водачи, лидери. Друиди. Druidic, yes. And in the Druidic world, А в света на друидите the mistletoe was called имела се е казвал the plant healing all. растението, което лекува всичко. So no specific indication, Не е за някаква специална индикация, but when handled by a person spiritually initiated, когато е било обработвано, боравено с него от специални хора, applied out of spiritual knowledge about които са с the deeper такова cause of духовно развитие, disease, с познавайки дълбоките причини за заболяването,
and the meaning of a disease within a development of that person, значението на тази болест за развитието на този човек, then the mistletoe was the magic plant тогава that could heal цвете било магическо, basically everything. което е можело да лекува всичко. For Western Europeans, the Западния свят, cathedral in Chartres is катедралата almost, I would в say, the Шарша spiritual heart of Western е Europe, сърцето на Западна Европа. the most important Духовния Gothic свят. cathedral, Тя е такава готическа катедрала. and it was built among the central Построена в центъра Chartres. Шахар. Chartres. No, no. Франция. In Париж. Near Paris, not far from Paris. Някъде до Париж. Шатър се нарича града. Шатър се нарича града. C-H-A-R-T-R-E-S, Chartres. And Chartres is the most important cathedral. Това е най-важната църква, катедрала. It was also the most important spiritual school in the Middle Ages of Christian esotericism. Духовно училище в църковния свят, духовния свят. And it was built И бил построена exactly on the central Druidic mystery place центъра на друидите, мястото, където of the Celts. друидите, които са били свързани с келтите. Where the great mother goddess was venerated, Майка на Бога which then transformed into the се Virgin Mary. трансформирала в Дева Мария. And around Chartres, И около този град you have endless forests of има една oak крепост trees, от дървета, от дъбове. Yes, Форест. Голяма гора от дъбове, full of mistletoe, които са били взети от имя, which were planted by Druids. които са били посадени от друидите. We know that because Ние знаем това нещо, the mistletoe does not naturally grow on oak trees. защото имела не расте по естествен път, не се захваща за дъбове. Only when a druid puts them on an oak tree, it is possible for the mistletoe to grow on Само an oak тогава tree. е възможно, механически, ако се постави там, може да расте. So, that is a picture of Това е картината на the mistletoe in all its tradition and value through history. имела в традициите и уважението към това цвете в историята. Now the question is, how does that transform into our days? Какво става в днешно време? Как се трансформира това в днешния свят? And for that, maybe I owe you some scientific documents. Може би трябва да ви предложа в тази връзка някаква такава научна основа. Unless you have some Доказателства. questions now. Ако имате някакви въпроси за сега, до тук. Аз съм виждала по филмите, когато Коледа празнуват в Америка, в Англия, вързват над къщата. Christmas time. Като влизат просто в Не бе, той е коледна украса, бе, не е имел. Не е имел. Имел вързват нагоре, така виси. И даже когато младите се целуват над имела, казват, че ще се оженят, защото имела им подсказва. От имела. Имела да се. Not as such. Лувка под имела. It's a little bit poison the berries. So is it poisonous? Yes, the berries are poisonous to a certain degree. And that is important for the mistletoe as a healer of cancer. So that's one aspect of the mistletoe that Rudolf Steiner has developed a lot. It's the most important natural healer of cancer. There's even hospitals that cure basically only with mistletoe.
лекуват само с имейл. But in order to get the healing properties Но за from да the може berries, да се вземат тия лечебни лечебните it has to be treated in a very specific alchemical and high technology way. трябва да се произвежда в специални условия, хай-тек и специфични условия за растеж. When I give lectures about the mistletoe in Germany or Switzerland or so, Norway, за мисълта, за имейл, people immediately ask me about cancer. веднага ме питат за рак хората. And then I have to make clear that Трябва да обясня обаче, this application да of се the разграничи mistletoe от това, че against tumor прилагането срещу рак на имейла is one specific aspect, е very специфичен, important, много важен аспект. but it's only 100 years old, 100 години, обаче 100 години съществува от 100 години. and it's purely the intuition, the spiritual development of Rudolf Steiner. И е само свързано с чистата интуиция на Штайнер. Including the Духовна construction of the machines. It's very specific indications by Rudolf Steiner. Конструирането, създаването на тези машини, свързани с Штайнер, философията на Штайнер. And the poor mistletoe И горкото цвете almost feels a little sad that it's being identified with tumor. обидено, защото се свързва с рака, с туморите. It feels like, is this all to me? Are you only interested in me because of tumor? Come on. Ще ви трябва аз на вас заради ракове. And speaking personally, И лично аз мисля, I come from a totally different background. аз имам съвсем различен подход. I've studied many things, but biochemistry is not my main Учил interest. съм много неща, обаче не е биохимия. And when I started to research on Когато the mistletoe започнах flowers, анализиране на това цвете, I was very astonished that I was аз бях chosen to do that. прехласнат и изненадан, че аз съм бил избран да се занимавам с това. I was looking for other people to do it instead of Аз myself, исках някой друг да го направи вместо мен, други хора търсих, or others to help me do и that, някой да ми помогна, за да се занимавам с това цвете. who maybe are pharmacists or biochemistry Или specialists, някакви там научни учени хора, Or doctors. или лекари, but for some strange reason, но странно, it was my karma, това беше и моята карма. and I had to stay with it now И for си 25 останах с years. тая карма. Така изглежда. But only after 18 years, След 18 this години dimension of the само tumor came into my life, започна това рака се приближи, влезе в моя живот. because only at that point I had to also personally confront this Трябваше аз dimension of the лично mistletoe. да видя измерението на имейла в тази връзка, в личен аспект. And of course that was a deep meaning to it, Това that беше I had голямо to значение. Това learn беше that. знак part за of the мен, че mistletoe аз as well. трябваше да го науча и тази част от имейла. So В тая посока. for about 7 months I had to go a deep inner path of transformation in order to overcome да се трансформирам a tumor dynamic. с вътрешното си аз, за да разгледам динамиката на тумора So that I could integrate also this dimension of the mistletoe. и да мога да видя какво е измерението на имейла в тая връзка. And so that I could also learn И да науча също така how the spiritual как dimension of the mistletoe духовното connected with flowers измерение на този имейл, свързано с това цвете, is connected to the physical, the poison dimension of the се berries, свързва с отровата на самото плодче на този имейл. and how such a radical attack on individuality, И как as тази is the tumor, радикална атака към тумора can be treated може in a holistic way, в холистичен аспект on the one side with the от една biochemistry страна да of се the mistletoe berries, лекува с биохимията на плодчетата на имейла, and at the same а time в същото време от друга страна on the spirituality level на духовното ниво of the flowers на цветето, that always speak to the very individual biographical dimension, this в mystery някакъв of each human being. индивидуален начин за всяко човешко същество.
So that I owe to this phase of my life when Това съм I had to разбрал deal от with личния tumor. си опит, когато аз трябваше да се срещна във връзка да се срещна с този тумор. So now let's see how my karma with technology is developing. Да видим сега как се развива. We have a second моята chance карма now, с if it технологията. works now or not. Втори опит. Very excited to Направим see, втори опит, да видим какво ще стане. because I have a number of pictures and scientific documents. Ние ще прича на хората си. Как ще причаш?